If you ask any logical person, they would say that it is dumb to travel when you're borderline broke. You see, the idea of traveling, at least for me, was something I thought only the rich people did. Even before the travel begins, I think about how broke I will be after the trip. Even in the best of moments, I feel like I do not deserve to be there, seeing what I'm seeing, experiencing new things. Chase for another passport stamp felt scary. But we did it anyway. With the hopes for a beautiful trip, we set forth. But to say that the first leg of the travel was absolute chaos would be putting it lightly. First day in Turkey. എനിക്ക് ഡേ പോലും അറിയില്ല, എന്നോട് ചോദിക്കും. First impressions ചോദിച്ചാ സ്പീച്ച്ലെസ്. ഞങ്ങള് രാവിലെ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ക്യാബ് ഒന്നുമില്ല, ട്രെയിൻ ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് കയറി 1.5 മണിക്കൂർ എന്തോ ക്യൂല് നിന്നു. എന്തോ വിസേന്റെ ഡേറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ, പുതിയ വിസ എടുത്താലേ 4 മണിക്കൂർ കിട്ടണമെങ്കിൽ $600 പെർ പേഴ്സൺ. ടാക്സി പിടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്, 1000 ലിറ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തെണ്ടി ഞങ്ങൾ 1000 ലിറ മേടിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റേ പുള്ളി 600 പറഞ്ഞത്. Anyway, every time we go somewhere, there will be certain things that top the list, right? So yet again, with hopes for a beautiful trip, we begin day 2, our trip to Cappadocia. We are in the absolutely gorgeous Cappadocia. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺസ് ഒക്കെ പോവുക. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡിസംബർ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട്. The city of Cappadocia is small, but incredibly beautiful day and night. The land with the distinctive cone-shaped rocks is a sight to look at. When we were there, we thought might as well stay in one of those rocks. To see rooms of massive sizes built into these centuries-old rocks is an absolute vibe. Another advantage of traveling off-season is that they come relatively cheap, but with less opulence, you know. The city thrives on its people, ready to serve the countless faces they see every day. People come here just for the balloon ride, but there's so much more to see. That is where the advantage of car comes in. അവർക്ക് ഏതൊരു ഏജന്റ് ഉണ്ട്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് കാർ കൊണ്ടുവരാം. Because these sites are scattered, taxis are few, but even if you do get one, they will rip you off. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് വെച്ച് ടർക്കിയിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡ്. It was a bit scary to, drive the car on the wrong side of the road. But we did it anyway. And that turned out to be one of the best decisions that we made in this trip, because that car, although not comfortably, took us to all the sites that we wanted to see in the city of Cappadocia. The landscape of the city commands a unique view, unlike any, like I said. But what our predecessors did with it is absolutely mind-boggling. Derinkuyu Underground City, a whole different world under the ground that once housed thousands. You must have seen those videos on the internet where people pour cement to find out how complex an emptied colony of ants is. Well, this is the life-sized version of that. To be there hundreds of years later, since the last tenants, is surreal. To have everything from church to kitchen to grave within these rocks. Not for the claustrophobic people. Back when sustenance was a norm and comfort was never even considered.
To cram everything into these caves like a colony of ants, like I said, makes me think that we have it too easy, as long as comfort goes. On the other hand, Uchisar Castle stood the test of time as being the target of countless monarchs who wanted a piece of this precious land. It stands tall and proud over the city. It takes a bit of a hike to get to the top, but once you get to the top, you get to see how scattered everything is. ഇത് ഓപ്പൺ എയർ മ്യൂസിയം അല്ലേ? പൊട്ട വെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ട വെയിൽ. ഇത് ഒരു റോഡിന്റെ അറ്റത്താണ്. ഈ റോഡ് ചെന്ന് തീരുന്നത് എയർ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്താ ഭയങ്കര ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ റോഡ് തീർന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചത്. പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മള് വിചാരിക്കുക. ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാലോ, ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ ഞാനും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. അതെ, അതായിരുന്നു എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഓപ്പൺ എയർ എന്ന് ലൈക്ക് ആ ലിറ്ററൽ സാധനം വന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ എയർ. The remains of a civilization that made life within the volcanic rocks, that had everything a modern town would have. Tour guides and street vendors try to make a simple living serving the countless curious tourists. But for the rest of the places, most of the time it was just us. So we made quite a lot of small but essential stops and just sat somewhere. Having a car is absolutely essential. But when the car could not take us, we improvised. Meet Esmeralda and Red Girl, as 6 and 7-year-old horses who took us to the cliff viewpoint of Red Valley and a bunch of different valleys. We were too scared to take the cameras out during the ride as the girls went through cliffs so high and passes so tight that made me question my life choices. Instructions were simple. Pull left to go left, right to go right, and pull together to stop. That's it. That horse ride through those majestic landscapes is a core memory I want to treasure for the rest of my life. Deep in the mountains, nothing but the sheer strength of the horses to depend on, and the skills of an absolutely lovely guide, Yusuf. കണ്ണാർത്തിന് മാറ്റാൻ സ്ഥലമില്ല, വാലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, വാലിട്ട് അടി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കും, പിന്നെ ഗുഡ് ഗേൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പാവം കുതിര. സക്സസ്ഫുള്ളി ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഇസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ഗൈസ്. 2 മണിക്കൂർ ട്രയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഗോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ there is a massive jump. My God, എൻ്റെ ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. സോയാ നമ്മുടെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഡേ ആണ്. അവർ 6 മണിക്ക് രാവിലെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. എന്നാ അതിനു മുന്നേ റെഡിയായി അവിടെ താഴെ ചെന്ന് നിൽക്കണം, റിസപ്ഷനിൽ നിൽക്കണം. 6:05 വണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. പറന്ന് പൊങ്ങും വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. Deep inside I thought it wasn't going to happen. Saves a heartbreak, you know. However, things started to look better slowly. It was somehow happening.
We were about to have possibly one of the most Pinterest highlights of our life. But so were 18 other people in our basket. The amount of people that was crammed into the balloon made the experience a bit underwhelming, but hey, at least we could do it. To witness close to 150 balloons rise up in the sky during sunrise is the closest thing we could do in the trip that could be called epic. We may or may not travel that often, but we can brag about the most epic hot air balloon ride for the rest of our lives. Of course, no shout. Opening in Cappadocia 1989, almost 30 years ago. Now, Cappadocia is biggest industry in the world for the ballooning. To have that experience on her Yes. birthday was something that we never planned. An absolute cherry on the cake moment. You know, sometimes things get better in ways we never imagined. But was it all roses? Of course not. The food that we had was an absolute mess about 70% of the time. You know, in a country that is famous for the food, we had the skill to pick out the worst things in the menu. After day 2, we started loading up on the breakfast every single day since the chances of it being the best food was alarmingly high. The hot air balloon was packed way too much that was hard to move around. The horse ride was insanely uncomfortable. The car sounded like it will break apart the next second. The stay at the cave hotel took a toll on our budget. But the whole point I make these videos is to journal the life as we live it. Remember the highs and lows, the beauty in absolute random moments. Some places we went, at least for a few minutes, it was just us, doing our own goofy little things, making cringy jokes for nobody but for us to laugh at. You know, life just sucks most of the time, but these moments makes it, not so bad sometimes. After this trip, yes, we are broke beyond belief. But as the line goes, someday you will leave this far behind. So live a life you will remember. Let it sit in the groove. എടാ അത് കിട്ടിയില്ല ഇതൊക്കെ